Hi, welcome to a video of my flea market finds for Saturday, September 21st and Sunday, September 22nd, 2024. So I went to the flea market very early on Saturday morning because I wanted to see a specific seller that said he would be there, but for 2.5 hours looked for him and I never found him. All I found that morning was this keyboard for $5 and it's brand new. I was looking for a bilingual keyboard that has all the special characters in French and in English, and oddly enough it's very hard to find them. So I was lucky to find this one for $5 after turning down a $15 one, a used one, a few weeks ago. So I was really proud to find this. But it turns out that the seller was there. He was not in the alley I expected him to be, and because I'm ill, I'm still sick. I was very sick Saturday morning. I actually stopped. Friday, the previous day, I tried to work at 8:30, and by 10 I had to clock out because I was really out of it and my symptoms were really in the way of my work. So I got weaker as the day went on. Anyway, so because I was out of it, there was this one crappy aisle that usually has the crappy stuff, but sometimes some good sellers end up there, and I realized I never went through that aisle once. And because I don't have a cell phone, although I had the phone number of the seller on me, I didn't call him. And I didn't bother checking inside the flea market to see if there was a paying phone. I don't think there was anyway. Anyway, I finished my errands, have lunch, finish some food chores, then call him to take an appointment to go to his place instead, since I thought he did not come. Turns out he was still there. And he was looking for me. He even saw me pass in an aisle next to his, but he didn't shout out or let me know he was there. It's all my fault for, well, first of all, not going to his aisle and not having a cell phone. And I did hear that there's a possibility of having a very, very basic phone just to receive text messages and making calls maybe for a much more reasonable price than what my ISP provider offers. So I might look into finding a cheap option for that, and that would solve this kind of problem. That and getting verification codes to go on the internet, because it's harder and harder to do certain things on the internet without a damn cell phone. Anyway, I went back despite missing out on stuff, and he even sold some of the records he had put aside for me. But there was some good stuff. I'm still glad that I went back, and my temper changed towards the end of our transaction. I got some $1 records, although they're marked $2. They were actually $1, and I got 2 $5 records. So 8 $1 records plus 2 $5 records is $18. I'll show you in a moment what they are. And he told me he had some 45s in a bag. Here's the bag, a reusable Dollarama bag full of 45s, most in sleeves, not all of them, but a lot of clean ones. And he said he would offer me the bag for $3. It didn't take me long to decide, yes, I'm taking the bag. These are pretty clean. I can reuse the sleeves, and I think in the very first records I found a record I needed, which I'll show you when we get to that record, but I found enough to justify the price. Plus, while I was looking through them, he said, you have $18 worth of records here. If you take the 45s, I'll round it up for $20. So this $3 bag of 45s actually cost me $2 for all of these 45s, and at least 3 of them alone, this one, that one, and I don't know where the other one is, enough to cover the price. So yeah, my mood changed towards the end. So and on top of that, there's a record he sold me the week before that turned out to be a bad purchase because it was warped and it's my King Crimson record that had a warp, and it was $10,
he agreed to let me bring it back next week when he shows up Saturday, if the weather allows, for me to purchase a more expensive record, and I would pay just the difference. You'll see later if it does happen. So let's look at the LPs I got here. These Mark $2 record for $1. This one I 90% sure I don't have it. If I do, I've never played it because this one is very clean. It's aquarelle, so it's some sort of like easy listening / jazzy instrumental band. I think they sing. I'm not sure. I've only checked if it played well or not. Marie Laforêt record, un disque de Marie Laforêt, importé de France, French pressing, 1979. No big hit on it, but it's clean. I love getting imports like that. I did not need this really, but I know I don't have it. Félix Leclerc. With many songs on it, a lot of short ones. This one this is one of the ones he put aside for me that he put back in the box and nobody took it. Monica la mitraille avec Denis Filiatro. Puis Calic, le disque lui-même est en superbe état. La pochette, il y a un petit peu de moisi ici qui a commencé à apparaître malgré le fait que le shrink wrap est encore dessus. Mais on s'en fout là, parce que j'ai une copie que j'ai payé 5$ avec plein de scratch. Celui-là il est impeccable, fait que j'en reviens pas que personne n'ait pris ça. Les disques de Denis Filiatro sont durs à trouver. So I was glad to get this replacement copy for just $1. Fifth Dimension, The Birds. It's the stereo one. Actually, you have the mono one for $5, and the condition was very close. This one is a little bit more scuffed, but it plays well enough for me. It's a wonderful placeholder for $1. And since it's true stereo, I don't mind. I prefer having the stereo one actually. I got this cover. Anyway, I didn't have it at all. The Charlie Daniels Band, Million Mile Reflections. He told me, then I said, I don't like country. It's not country, it's more like, I don't remember how he described it to me, but he made it sound good, and I checked a few seconds of it. Yeah, indeed, I think I will like this. Billy Joel, Street Life Serenade. I don't know any of these songs, but it's from 1974. It's in great shape. It's Billy Joel. It's $1. Yes. This looked interesting. I decided to get it. Basil Rathbone reads Edgar Allan Poe with obviously the Raven on it. Right here, the Raven. Nevermore. And the record is in great shape. $4, sure. The two $5 records now. I only have the empty sleeve of this. Like for decades, all I have of this album is one empty cover found in a bunch of free records I got. And well, there's a name here. The record is pretty beat up, some scratches, but I think, correct me if I'm wrong, this looks like a first pressing. The vinyl is thick, and is it? Yeah, it's mono. But the sound quality on it is not very good. I don't know if it's because it's 8 tracks per side, and so if that's how it's supposed to sound, I will never bother getting a better copy. I have one copy, record and sleeve. Looks like a first pressing, and yeah, I'm good with that. I don't need anything more. Unless I'm very lucky to find an upgrade for cheap. I wouldn't pay $10 for an upgrade of this. This is just a. The treble sounded pretty low on it, but I'm glad now. I don't remember if the cover I have downstairs is in better shape or not. Like it's buried in my basement, but eventually I'll pick the better sleeve and yeah, I bought this not so long ago, so this looked to be in better shape. My aging memory is playing tricks on me. I thought my first copy of this that I bought not so long ago had tape on it,
So I was glad to get a copy without tape, but it turns out my other copy doesn't have tape, so I don't know which record I got confused with. And looking at the record, it looked in better shape than the one I got already. However, there's some really bad, short, tiny, loud popping scratches on the B side, so I will have to compare the two. Maybe despite the few scratches on that side, it's still better than the other one. I hate keeping two beat up copies of the same record because one is better than the other one on certain but that bugs me. And the 45s. I'll try to go fast, and I've checked only a few of them, a few seconds of each, but not all of them. I made a mistake of putting them all in French here, not in order, not in alphabetical order yet. I want to do that while I watch TV. But I separated the French and English. So those of you who don't care for French stuff, when I get to those, you can skip ahead. All the French 45s are grouped together, so I'll switch to French when I get to those. But let's start with the English ones. No, let's end with the English ones. Let's start with the French one. We'll keep the English ones for dessert for you guys who speak English. So ici, ça, je suis pas mal content. Ici, on sera bien chez nous par les Sinners avec On est toujours seul. Excellente condition. Ça, je suis tellement content. Ça vaut facilement une pièce à lui tout seul. Des vieux, Fernandel, Lettre de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Je collectionne les 10 pouces de Fernandel qui racontent des contes de Montmoulin. C'est tellement bon, ça s'écoute tout seul. Ça, c'est qui ça? Richard Adams, je ne sais pas pourquoi. Une femme. Va 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 de Dick Rivers. J'aime mieux la version de cover de Pierre Lalonde, il est meilleur. De ce bord-là, on n'en parlait pas dans les journaux. Ici, j'ai Adam et Ève de Sheila avec Oh Marie Maria. Soleil de Marie, un petit peu plus magané, mais je pense que c'est la même Marie qui chante SOS en français, la chanson de ABBA sur étiquette Gamma, ben au Québec en tout cas. C'est la même chanteuse. Il ne faut jamais sourire d'un enfant. On dirait qu'il manque un mot, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le site. Ça ici, c'est Huguette Reynaud, la sœur de Ginette Renaud. Dis-lui, qui d'après moi est le bon bord, mais c'est ce bord-là qui ont mis les petites étoiles autour du titre, ça s'appelle Toi, puis elle a l'air plate ce bord-là. Une gerbe de fleurs Diane Robert. Il suffit d'un rien. Oh les mains d'Ottawa. Moi je pense que je l'ai déjà, c'est parce que j'ai déjà fait la musique Party de Joe Deran, en famille à ma mère. Oh les mains instrumentales. On sacre ça ici là. Bon. Let's work this way. Travaillons comme ceci. Inch'Allah d'Adamo, c'est pas ma chanson préférée de lui, je l'ai déjà, je vous offre. Démons et merveilles de René Joly, plate. À demain mon amour, René Joly, plate. Danser, danser, magané, j'ai une meilleure copie de ça déjà, de Nanette Workman, puis Baby Boom. J'adore Baby Boom. Carlo Conti, Prière pour un amour. À moins que ce soit lui qui soit plate, mais je mélange, je m'en rappelle plus. Là. Reviens chez nous le soir de Noël. Les vacances de François de Guelte. Le vent, la mer et les oiseaux. Pas très bon. On dirait qu'il a essayé de répliquer un succès précédent. Le soleil, le sable et la mer. Babyface de Jacques Boulanger. Boubou. Puis des feuilles mortes. Les bicyclettes de Belle-16 de Tony Roman sur une étiquette or, mais l'autre bord, c'est la poule de Jacques Desrosiers avec une faute de frappe, ils ont oublié le S de Desrosiers. L'interrogation de Dick Rivers, pas payé celle-là, puis il est en bon état malgré qu'il n'est pas dans la pochette. Dick Rivers, le pays oublié. Copie maganée devient faire un tour de René Claude, je dois l'avoir déjà en bas. Sais-tu que je t'aime depuis longtemps? Symphonie d'amour de Anne-Renée avec version instrumentale de l'autre bord. On va essayer d'aller plus vite. Let's go faster. Tic Tic Tac de René Simard. Puis laissez-nous au moins le soleil. Loin d'ici et loin d'ici, instrumental boule noire. Il y a bien des affaires que j'ai déjà là-dedans. A lot of records in here that I already have. Les divorcés, Michel Delpech, complètement magané. Ça va aux poubelles. Le petit rouquin. Ça c'est mauvais. Québec Star sur 45. Je pense que le chanteur là-dessus, c'est George Thurston Boule Noire. On voit une production 81 Thurston parisé. C'est très mauvais. Puis le bas, c'est un instrumental.
Ça, c'est comme la réponse à Stars on 45, mais en québécois, en canadien-français. Belle tentative, mais maudit que c'est mal exécuté. L'amour, c'est compliqué de René Simard et Pierre Lalonde. Avec, c'est quoi ce bord-là? L'instrumental? Ah, l'instrumental. Adamo, les gratte-ciel et Dans ton sommeil, en très bon état. T'as d'avoir des beaux bebop par Paolo Noël avec l'instrumental, je l'ai déjà. Pour la dernière fois, Alain Barrière, Mon nez de sabbat. J.L. Thomas, Fonce Typhonce, je sais pas si j'ai déjà ça. Song for Bob, je sais pas qu'il y a un bar en anglais. Véronique, apparemment que c'est Véronique. Merde. Béliveau. Quelqu'un m'a dit que. Ouais, c'est ça. Véronique tout court ici, c'est Véronique Béliveau. Rêve d'amour, je pense que je l'ai peut-être déjà. Et Montre-moi, parce que ça me dit quelque chose. Georges Guettari, Danse et Ma musique. On est rendu à combien? 15 minutes? Shit. Ce soir, Gilles Martin. Ah! Gilles Brown et Yves Martin. Pour tous les âges, Yves Martin et Gilles Brown. Les 4 prochains indices, c'est les jeunes chanteurs de Montréal. Labouré, Mon Credo, Un jour un enfant, 100 000 chansons. Ça, c'est probablement que je les garderai pas. Oh oui, rien. Que c'est beau la vie, quand que le vrai titre, c'est C'est beau la vie, il n'y a pas de que devant. Tabarn. De quelle couleur est la peau de Dieu? Encore. Concerto pour voix seule et Au printemps. Le skiing, je suis pas un bum. Il pleut sur ma ville. Je sais, je l'ai déjà. Je ne m'en même pas si c'est bon pour. Rosaire de Roi et moi, m'as-tu oublié? Chacun son bonheur. Eddie Constantine, 7 hommes. Ça se peut que je l'ai déjà, lui. Petite fille de 20 ans. Ouais, il y a des chances, je l'ai déjà. Ah! This is the record I was mentioning earlier that just for that one, the bag was worth it. Ça, c'est le disque que j'ai dit plus tôt que ça valait la peine que j'achète le sac au complet juste pour lui. Il fait beau, il fait bon, de Claude François, un souvenir d'enfance. Avec l'autre bord, Un jardin dans mon cœur. C'est juste que ça fait 2 copies que j'achète qui grichent. Celle-là, c'est la plus belle copie propre que j'ai jamais vue. Le disque, on dirait que presque jamais joué. Il n'y a rien d'écrit dessus. Maudit, je suis content. Une énième copie de l'Histoire des Colombes avec L'amour, ça ne se commande pas de l'autre bord. Une très bonne tune, mais je l'ai déjà. Combien de fois, j'ai une copie parfaite. Je suis heureux de Claude Steben, version française de Help Yourself, Dans les bras de l'amour. Denis Forcier, depuis longtemps les vieux, puis J'ai pour toi. Mon petit Boogie Woogie de Diane Dufresne avec le mariage de la charmeuse de serpent, je l'ai déjà. Une copie maganée de Michel de Gérard Lenormand avec Et je t'aime. Probablement la plus belle copie que j'ai jamais pognée de Et c'est pas fini de Emmanuel, que ma mère elle avait acheté en 1974 quand on a acheté notre stéréo Electro Home. C'est le premier 45 tours qu'elle a acheté pour mettre ce stéréo. Parle-moi de notre pays. On est fait pour vivre ensemble de Nicole Martin et Jimmy Bond. On s'aimera. Jacques Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas la même personne de l'autre bord. Je t'aime, Estelle Saint-Croix. Et quelques jours de juillet, Jacques Amand. J'aurais pas remarqué que c'était un artiste différent de l'autre bord. Des gens sympathiques de Caro, puis les amoureux de Caro. Mon pays, le pâtissier Alain. En fait, les deux bars sont pareils. Puis c'est la version disco de Mon pays. Puis non, ça a été boycotté par la Radio Québec. C'était une vraie insulte de prendre ce qu'on considère comme notre thème de notre province. Puis changer en disco. Puis en anglais, elle l'a changé pour From New York to LA. Ça a été un succès ailleurs au Canada, mais pas au Québec. Le bonheur, c'est toi. Dum Dum. Jacques Salvaille. Je l'ai déjà. Je t'aime, I love you. Avant toi, encore, Huguette Reynaud, sœur de Ginette Renaud, celui que j'attendais. Dick Rivers, Viens tout connaître, je l'ai déjà, lui. Madame, l'autre bord. Puis ça, c'est Anne-Renée, On trouve l'amour, et Pancho. Puis ça, c'est bizarre. Le banjo en 10 leçons. Chanson de P. Hellwin, ça a l'air de venir de la France. Production de disque. C'est ça. Now, let's switch to a part 2 video for the English 45s.
So I wish I had known. I would have told people to switch. Anyway, if you're still there, switch to the next video.